hi KVG, hi 3 to 6 Express. I am a lady, ndine 38 years. I have been married for over 8 years. Asi mbereko yairamba kutamba. So takafamba kunana chiremba vakawanda, and there was nothing wrong with both of us. We are believers, tinoenda ku Christ Embassy, ndokwatakatongosanganirana. So we used to believe God for a miracle all this while, but apana chakabuda. So in the 5th year of our marriage, tisina mwana, my husband fell for his family pressure and had an extramarital affair. Ndakazozvibata a year later, mukadzi wacho azvara mwana musikana. Mwana iye asati asvitsa gore, ndakanzwa futi kuti kwane mumwe mwana mukomana kumba ikoko. Kunyangwe murume wangu anga anditi the first time was a mistake. So you can only imagine how that made me feel, and this only made one thing clear. Kuti ndini ndanga ndine dambudziko rekusabata pamuviri. So this pushed me into doing things I had never done. I went to a lot of spiritual houses for help without my husband's knowledge, nganga, mapostori, jese, to no avail. Until this one Madzibaba, vakandinwisa mazai, ndikayereswa, ndokuuchikwa, and later on that month, the pregnant test was positive. Vakandibvunza kuti unoda vana vangani, ndikati ndikuda ma-twins, mukomana nemusikana. Zvikabuda saizvozvo, I carried my babies to full term and delivered zvakanaka. So when I held my babies in my hands, I was just too excited, and I revealed to my husband kwandanga ndabatsirwa kuti ndite vana. I don't know why I did this, knowing his staunch Christian background. He didn't seem to have a problem with it, Musuacho. We were so overwhelmed with joy. So from the onset, both our twins were just sickly, and the girl twin passed on just 8 months after birth. So I could sense my husband and I growing apart beat by beat, but he was trying to be strong for both of us. So the surviving twin is now 2 years old and has been diagnosed with a rare disorder which might damage him for life. So the past 2 weeks, taburitsa more than $2,000 in hospital bills. And the doctor says it's just the beginning. The latest treatment requires that we fork out $470. And last night, murume wangu akauya akadhakwa. Danga ndavaudza masikati zvemari vavatanga kupenga. Hanzi wakagara wandigira tukwambo twekuuchikwa utwu. Now they want to make sure they eat my last cent. Handisi kuzokabhadharira mahospital bills kachikwambo aka ngakadzokere kwakadzokera kamwe, referring to my late daughter. So I thought ndezvekutamba pamwe zvekudhakwa, but Maxine ano vatori sober, he didn't say anything, but still havasi kundipa mari kana kutombonditarisa kumeso. I don't know how to go about this situation. Was I wrong to seek assistance? Was I wrong to share how I got my children? To what end is he going to behave hurtfully like this? Zvino mwana wacho wokuuchikwa zvavapo todi. Please help me. Thank you, Miss Donna. It's a sad situation. Really sad. Yeah. From beginning to end, it's sad. It's Zvinofamba sei neKVG, if you don't mind me asking, zvekuuchikwa ndezvezvikwambi. I do not understand. I wouldn't know kuti zvinofamba sei even izvozvo kuti muiswa mazai, because iye ari kutenda kuti kubatsirwa kwaakaitwa kwaakaenda ndokwakaita kuti abate mimba naye. Yeah, that's why she had to share the excitement with the husband. I'll sit this one out. Let it sink in, and maybe you can help us out. Tinzwe pfungwa dzenyu, maonere enyu panyaya yedu ya nhasi. Let's get to find out who's on line 1. Star FM, hello. Hi KVG, how are you? I'm good, thanks. Please go ahead, love. You know, as you were reading this story, I knew kuti nyaya kuuchikwa iyi that somehow ndoshitaika kune vana. You know, when a person decides to be a Christian, they should be a Christian. Izvi zvekuenda no, it azvishande. You can get a baby, yes,
but something always goes wrong. This is not the only person wandanzwa akaitirwa zvinhu zvakadai. She should have learned to just depend on her God, with or without children. I'm sorry for what she went through, but mawani chaicha, I hope anaka kutositakudzwa nezvimwe zvinhu futi zvichamunetsa spiritually. Hey. All right. Thank you so much for that. I think it's coming from someone who has an idea of what kuchikwakwacho is. And maybe you can also help us out, because you're not the only one who's asking. On our WhatsApp platform, people are asking, we just say, I'm also clueless, but maybe you can help us out. Paneva noziva. Kuchikuitwa say, is is it a ritual? But there's a testimony here. It says, hi 3 to 6 Express. I feel for her. It wasn't wrong for her to share, but I guess vana vazhinji vekuuchikwa vanonetsa. I also have mine andinetsa nekugara achirwara zvekuti I'm in denial hangu as a mother, but is a little bit mentally disabled. Ngangonamata kuti mwana aite zvakanaka, only God can help now. So I think we need a definition of this kuuchikwa thing. What are we saying? Kuri kuita sei kuuchikwa kwacho. Yeah. Okay, so help us along as we go, and you can also make your contribution to help out this lady. Novunga manzwa mvunzo wake kuti ndakakanganisa here kushiya kwandakaita, and was I wrong kuenda kunobatsirwa kuti ndiwane mbereko ndichengete murume wangu, murume ari kunzi anga akuitawo vana outside of the marriage. Star FM, hello. Terrible boss, please go ahead. Kuchikwa kune mhando dzakasiyana siyana dzemauchikiro. Kuna anouchikwa nemazai, kwete anouchikwa nemidzi. Saka iye kana akauchikwa paakamutswa mazai aigadziriswa chibereko chake kana kuti kugadziriswa nyoka yake mudumbu. Ini nditori nasekuru wangu andida izvozvo. Hapana kana problem pachinomboiswa kana mudumbu kana kuiswa chibhati kungogadziriswa kwenyoka chete, like kuti munhu akucheka nzwara dzake achadzira chete robviswa kana dzati spirit achitwa zvimwe zvinhu. Okay. All right. All right. Maita basa ava vachenesawo kuuchikwa kwacho vachitaura kuti hapana chakaipa ba kugeza zviri mudumbu kana kugadzirisa nyoka dzemudumbu kuti mwana akwanise kubata mimba. Maswera say. Hello. Hi. Thank you for tinotenda baba, please go ahead. There's one thing I need to clear. You find why are women doing things in secrecy? Number one, auende iwewe kunotsvaga munhu anokuuchika iwewe une murume, handiti? This is why madivorce mazhinji ari kuita break up, because there is no longer communication. And then number two, I want to tell you, there's a God up there. Come on. You do not need someone in between you and your God. Kuti akupe mwana iwewe. If you discuss with your husband, if you kneel down and pray with your husband, mwana anouya. Zvekuuchikwa izvi I won't lie to you. Muchakuriswa zvimwe zvikwambo zvamunotadza kunzwisisa. In this case, the husband was also secretly, having another family by the side to say they're both Christians, but vese vane zvavakaitawo zvanga zviri outside of my Christian values. That's where I come back to point number one. The reason why marriages are breaking up is lack of communication. If we learn to communicate in our households, I'll tell you we'll never have problems in marriages. Thank you so much for that, my brother. You're welcome. A lady who's in a tight situation now, she's facing, because remember, already we've forked out about 2,000 USD, but the other twin akashaya, asara wacho arikungorwara. And another message was suggesting they go to social welfare for the upkeep of the child. Hello, Star FM. Hi, KBG. Good. You know what, Ka? I want to tell you something. Not because I'm supporting Kochiko, but if you are really in a stage, trust me. Mununeita zvese normally pachivanhu pedu waitonzikana ukashaya mbereko unodzokera kusha kwenyu vonofamba newe. The reason was kuti vonokudetsera kuti voenda newe kun'anga here kana kuti kumaprofita here
Yeah. In my case, inini ndakatodzokera kumba ndikanofambiwa ndichinonamatirwa and all it didn't work. Kuchi kwakwaitoitwa waimwiswa mazai and stuff like that. There's nothing really chiri out of this world chaiti. Yeah. For me, it didn't work out because it was a gynecological problem. So to think with the problem irikuba from kuchikwa, I don't think so, because hakuna zvinombonyanyoitwa ikoko. It's more like my home remedies achienderana nekuti kumusha kwenyu vanoshandisei aunopiwa kuda kutriggawo nyoka yako kuti ibate mikamu here. Okay. That's all that I can say. Yeah. The please, reason why she kept it a secret from the husband. Normally, vanatete kuvinga muroora kuti wambotadza here kutaura nevanhu vokumba kwenyu kuti uone kuti dambudziko here. Wotozviita in secret sometimes. Okay. Problem here. All right. If you can stay with me on the line, I just want to find out from you, after how long uchinetseka kubata mimba pakazoitwa decision yekuti udzoserwe kumba? After 4 years. After 12 years? Four. After 4 years? Okay. Yeah. All right. Thank you so much. All right. Thank you. All right. Yeah. I know sometimes it's not easy having to relive or to tell that tale again, you know. But zvinobatsira because munhu arikutaura kuti neniwo ndakazviita ndikadzoserwa kumba itori tsika yange yabvumirwa, right? Vekwedu nevekwavo kuti anodzoserwa kumba achinobatsirwa. So she's saying there is nothing out of the ordinary nezvaakaita kunobatsirwa nekuuchikwa. What she's saying is traditionally zvaingoitwa handiti, but maybe zvakusiyana nekuti vari kuti tinotenda tiri vatendi and maybe murume aisatenda kuti we were supposed to do it. And the husband is not a saint as well. That's you what understand? I was saying. Remember, he's not a saint as well, but I concur with that brother's contribution to say communication is key, because this guy is not as Christian as we would want him to be. Yeah. Saka kana chikwanisa kunoita vana kunze aikwanisa dai vakacommunicata pamwe vaibatana voenda kana kuti vototenderana kuti kana zviri izvo rubatsiro. Muchatifonera Star FM. Hello. Hello. Maita basa mafona. Please go ahead. I wanted to comment on anzadzi yamamchipa kutaura manje angachiti anzi munhu kunamata and all stuff. The husband already pamba sina communication kuti hanzi marriage yanga ichashanda or whatever, because munhu anga in pain akutsvaga a solution kuti imba yake iite. Already there were 2 kids from this woman. So anga achitry by all means kuti asolve the problem yake. Then panyaya yekuuchikwa, inini I've heard someone akati mwana akura after a year aifanira kuenda kunoita thank you kune munhu akamuuchika. So sometimes these people vanokupa a blessing, but sometimes vane simba rekutora zvinhu zvavanenge vakakupa back. So it's always okay kungosvikawo uchiti kune munhu akakubatsira might pass. Okay. Ndizvo zvimwe zvatakutonzwa izvi kuti pamwe makatokanganwa kunotenda zvakuita kuti vana vasangane nematambudziko. The other one passed away, the other one arunzi arikurwara. A lot of people were talking about it kuti it's not a once-off deal. Anofana kuenda vodzokera vono. It's a blessing and a curse. Instruction. Yeah, because kana zvadaro manje ini ndiri kuti ndatsvaga rubatsiro ndapona, right? Why do I then need to keep going back? Ndichiramba ndichidzokera chanda ndichifambira ndachiwana. No, but even in the Christian practice, KBG, vana handiti novadzosera na Mwari. So I think it's what people believe in, and if it works, then it should work. Maswera say, hello? Hi. That's Maswera saying. Tell you what, my sisters, you know, this business and process you go chikai, it's not godly. That's actually an act of demeaning God. Kukuzvidza kutarisira Mwari pasi, kuva reducer to a nothing, because you are now putting your trust in things that in human beings and human effort. We have accounts which are given to us. Look at what happened with Hannah. You know when Penina had 4 children before Hannah had any, and Hannah had to pray to God, and God gave her a child who had a name.
you know, because we don't even know my names Evan Avapenina, but we know Zita Romana Wahana. We know that he became a prophet in the name of Sami. So chaingodiwa chetega ndechekuti sister vangozvipa pana Mwari. That's all that was needed. The rest was nothing. Yeah. Well, thank you so much for that. Yeah. Naivo baba, yeah. Do you also agree that baba vaifana kuzvipawo kuna Mwari vachimira nemudzimai wavo? Because I think what really crushed her after so many years of trying is the fact yekuti vakazonzwa kuti kwane mwana wekutanga, kwane mwana wechipiri, and tikamira tese. Yeah. You are very right. You are very right. I actually don't condone what the husband did, but at the same time, two wrongs don't make a right. Yeah. You know, he acted in a very wrong way, but the way she also went on to act was also a very disastrous way. Indeed. Yeah. So at the end of the day, zvinenge zvakupa mwana izvozvo ndo zvinenge zvaunenge wakuzofoseredzwa futi kuti uzvipfugamire the rest of your life. You get the point? Yeah, almost like selling your soul. Challenging. Well, So that's what happened. Thank you. Thank you so much. No, thank you so much, my brother, for calling. We value your contribution. Thank you, God. Yeah. God bless you too. We are Star FM sounding good all the time.